Oggi facciamo un react a un video di Moise Critical perché a quanto pare l'amministratore delegato della Microsoft ha iniziato a piagnucolare del fatto che alla maggior parte delle persone non piace lo slop dell'intelligenza artificiale e tutta la monnezza che sta creando, senza tener conto del fatto che i prezzi delle RAM delle schede video sta aumentando a livelli vertiginosi e quindi forse questo è il primo momento nella storia dell'informatica negli ultimi 40 anni dove la tecnologia sta tornando indietro invece che andando avanti. Perché immagina di tutte le persone che non possono acquistare un computer e quindi lavorare, entrare nel mondo dell'informatica, ad esempio, per riparare ciò che non funziona, invece che continuare a produrre e generare cose che non interessano a nessuno se non agli azionisti che pensano che questo sia il futuro, quando in realtà stiamo aspettando che questa bolla finalmente esploda e comunque ci sarà anche più lavoro per i penetration tester perché grazie a tutte le applicazioni vibe coded e tutte le vulnerabilità che verranno introdotte nei prossimi 2-3 anni ci sarà un'esplosione di sviluppatori di domanda di sviluppatori junior per quanto riguarda lo sviluppo web full stack, come anche di esperti di sicurezza informatica per via appunto di tutte le vulnerabilità che verranno introdotte nei prossimi anni. Poi mettici anche il danno sul pianeta, l'elettricità e via dicendo. Ok, facciamoci due risate. I know I've recently made a lot of videos spitting on all the awful stuff that's arising because of AI, such as the prices as well as the slop. It's just not a whole lot of good news in the realm of AI, and I've been pretty aggressive about it. And well, I didn't stop to think about the shareholders whose feelings I was hurting. Hai And ragione. thankfully, Satya, CEO of Microsoft, really tugged on my heartstrings with his recent statement about how we need to stop calling AI slop. You know, it's going to be an integral part of our games. We got to learn to be buddy buddy with it now as it starts to replace every human being out there. It's time that we open our hearts and open our minds to the joy that AI can bring our beloved products as they continue to get more expensive and just significantly worse. So, with that in mind, Satya, thank you for opening my third eye. I think I owe these billionaires an apology for being so mean about all of these huge AI pushes that they're making here. I didn't stop to think about what effect that might have on their wallet as people start to, hate what's happening and the direction things are going with this kind of shit. I didn't really stop to think that, wow, they're L'entusiasmo anche del grande pubblico finalmente si sta estinguendo. Perché finita l'hype, la gente inizia a vedere i risultati dei prodotti di intelligenza artificiale e comunque puoi continuare a prendere per il culo il grande pubblico che non è tecnicamente capace fino a un certo punto, immagino. Ma suffering too. They're losing money. io so 5 anni che lo dico, eh. And No, in realtà un anno e mezzo, è da un anno che hanno iniziato ad essere insistenti, che adesso tutto c'ha l'intelligenza artificiale adesso. 3 anni fa non era così fastidioso, ma adesso credo che stia raggiungendo proprio la massa critica della rottura di coglioni. they're only billionaires. They don't have a ton of money to spare in the first place. So I'll go ahead and let you see from Satya here. Hopefully, he can also help you understand that maybe kindness is the best path forward for, our relationship with AI. We need to welcome it with open arms as all of us are replaced and fucked in the face by it. See the Microsoft CEO begging people to stop calling AI slop. I did. I didn't read his explanation for why, but I saw that Satya wants you to stop saying AI is slop here. Microsoft CEO Satya Nadella really wants you to stop calling AI slop in 2026. We're beginning to distinguish between spectacle and substance. Yes. Yes. Please stop calling it slop. Would please stop being so mean to our AI? We're trying to save money and deliver worse products. Can you stop making the shareholders feel bad? When you say things like that, it makes our shareholders nervous, which costs us money. Come on, guys. Is this it? Yeah.
As I reflect on the past year and look towards the one ahead, there's no question 2026 will be a pivotal year for AI. Yes, No, l'ho detto pure l'anno scorso, o ancora prima. another one. L'ho detto pure lui. Eh, Cosa mi fa morire di Miles Critical è che lui di roba tecnica, cioè vabbè, lui è uno streamer da un fottio, cioè tipo dal 2008 che sta in stream, che sta su YouTube, no? Storico proprio in America. Però pure se lui non è un tipo tecnico, no? Non sviluppa software e niente, lo sa, non è stupido. This moment feels different in a few notable ways. We have moved past the initial phase of discovery and are entering a phase of widespread diffusion. We're beginning to distinguish between spectacle and substance. We now have a clearer sense of where the tech is headed, but also the harder and more important question of how to shape its impact on the world. Yes, inspirational! 2026 is the year we all fall in love with AI, as we can't afford any of our products anymore because of AI. Excellent. Yes. Yes. Nobody wanted to own anything anyway, Satya. Yes, of course. Yes. In closing, Sì, ma aspetta un paio d'anni. Aspetta che tutta l'infrastruttura a livello di astrazione un po' superiore, perché non puoi automatizzare l'inserire i cavi nella porta giusta degli switch, quello ancora non lo puoi fare. Sta tutto a livello di astrazione un po' più alto. Aspetta che crolli, imploda tutto su se stesso, no? Io sto aspettando soltanto che ci sarà un'esplosione. Cioè, a me dà fastidio che la tecnologia viene rallentata in questo modo e stiamo tornando indietro di 10 anni, in sostanza. Mi dà fastidio quello, perché a me, dal punto di vista economico, io ho solo da guadagnare sta roba. Però soltanto questa è la broken window fallacy, no? Dici, vabbè, ma se tu ti metti a bucare, ad esempio nella sicurezza informatica, se ti metti a fare danno a destra e a sinistra, no? C'è più lavoro per i penetration tester, ma questa si chiama la broken window fallacy, perché quei soldi che tu spendi per riparare, l'avresti investito invece nel training e nel mandare avanti la tecnologia. Tieni conto anche di questa cosa, che col fatto che queste cazzo di schede video, la RAM costa troppo, sta anche rallentando lo sviluppo dei videogiochi, secondo me perché è per questo che lui ne è così interessato, perché se una 5090 costa 7000 euro, no? Chi cazzo se la può comprare? Nessuno, cioè meno dell'1% del mercato. Quindi io, azienda di videogiochi, non posso fare cose che siano abbiano una fidelizzazione grafica troppo alta perché chi se lo compra il videogioco? Nessuno. Io lo devo fare in base alla fetta, il segmento di mercato che può permettersi di anche semplicemente lanciarlo il videogioco. Quindi il motivo per cui i videogiochi stanno in una fase anche di ristagnazione, come cazzo si dice? Stagnation in italiano? Aspetta. Stagnazione. Il motivo per cui stanno in una fase di stagnazione i videogiochi, cioè la fidelizzazione grafica dei videogiochi, è anche questa. Se vai a fare delle analisi, ti rendi conto che a causa di tutta sta immondizia che viene generata dall'intelligenza artificiale, stiamo tornando indietro di 10 anni e ci prenderemo un altri 10 anni di debito tecnico per tutti gli imprenditori idioti che ci stanno investendo sopra, buttando soldi tra l'altro. Da una parte questa è selezione naturale, secondo me, per le aziende che falliranno. Quale? Questo? Questo è Most Critical, Penguins. Is crying over people being mean about AI. Ma tanto lo rivediamo tutto fino alla fine e questo lo vado a mettere, lo metto su YouTube, eh? Perché è importante. È importante. Perché ci sono persone che mi scoprono da poco, che vedono un estratto di 10 secondi su TikTok e pensano che io sia entusiasta per l'intelligenza artificiale. No, quindi lo devo ripetere più volte, ma in maniera tale che non vengono a farmi domande su sta roba. Nadella seems to admit that AI doesn't truly have societal permission right now, referencing widespread backlash and mockery that continues to dog the technology. We need to get beyond the arguments of slop versus sophistication, Nadella laments, emphasizing hopes that society will become more accepting of AI, or what Nadella describes as cognitive amplifier tools.
and develop a new equilibrium in terms of our theory of the mind. Oh, that accounts for humans being equipped with these new cognitive amplifier tools as we relate to each other. Yes, nothing says relating to each other quite like getting your entire social life through AI. We truly are getting closer to one another. Cognitive amplifier tools is fire. That is very cool. That reminds me of EA calling loot boxes surprise mechanics. What do they call them? Surprise goodies. God, what the hell was it? No, GTA 6 l'hanno ritardato per via del leak, mi sembra. No, in realtà Rockstar North sono molto molto bravi con l'ottimizzazione dei titoli su PC. GTA 6 girerà pure su un tostapane. I don't want to say. I want to remember exactly what it was. Oh, it was surprise mechanics. Have you heard about people debating using Grok on manipulating images? They say if you post something online, you're giving consent to do something with it. Is that what people are saying to justify taking every photo ever posted and putting them in bikinis or naked, including to minors? That's how they're justifying that? Well, if you didn't want us to do that, you shouldn't have posted the photo on your private Facebook account. They were asking for it. Sì, certo, se è pubblico, se tu pubblichi qualcosa, ovviamente non hai assolutamente alcun tipo di diritto di privacy perché l'hai pubblicato, abbiamo già parlato di questa cosa. Ass response. Yeah, pretty much. Have you seen the body cam where casinos' AI facial recognition software gets an innocent man arrested? I haven't seen that body cam yet. That's on my to-watch list. So, very, very peculiar. Peppermill has this pretty sophisticated artificial intelligence software that analyzes faces of previous trespassers, and they get a 100% match on this guy who, whenever they trespassed them before, presented an ID that had a different name. They look like the same exact guy. I am not Mike. I don't know nothing about Mike. So either he is who he says he is, and he's not have ever actually trespassed, which I doubt because their software is pretty cool, and the fact that he's acting super suspicious. I'll be 100% honest. Could legitimately be you have a doppelganger running around. Well, unless I've gone crazy, I'm pretty sure it's not me. I like that. Well, I mean, the software's pretty cool. I mean, it's 100% accurate, like 100% of the time. Like, there's no reason we shouldn't trust it. Like, it's this guy's clearly fucking lying. My AI facial recognition software said so. Welcome to the future. Delegare scelte umane ai computer sta andando bene. Sta andando bene. Couldn't you solve this super quickly by just looking at his ID? What are you, some kind of like investigator or something? What are you, like detective? Okay, Brainiac. What, so you don't trust AI like that or something? This is happening a lot lately. Saw some dude got detained because AI thought his Doritos bag was a gun. Student handcuffed after Doritos bag mistaken for a gun by school's AI security system. What? Oh my god. What a headline. Your hands on your head. Keep walking towards me. With guns, police surrounded a group of students at Kenwood. Cioè, io credo che la tecnologia non abbia mai raggiunto dei livelli di ritardo così alti. Cioè, veramente non... No. E pensavi che Windows fosse il problema? Ma qua abbiamo un nuovo contender. High school Monday night after the OmniAlert AI gun detection system warned school leaders that the student had a gun. Body camera footage shows police detaining all of those students and then searching one of them. Do you have a gun on you?
What? Do you have anything blue that looks like a gun? But the student never had a gun. Instead, what OmniAlert detected was a bag of chips. Ah, junk food! It's even worse than a gun. Yeah. It's the silent killer. Confirming there was no weapon, the Department of School Safety and Security reviewed and canceled the initial alert. So basically, the cameras around the system, they pick up on things that look like guns. I guess just the way you guys were eating chips, Doritos or whatever, they picked it up as a gun. That's all. A totally normal thing, by the way. It's easy to È get... stata colpa sua perché mangiava le patatine così, capito? Tipo magari le ricaricava, tipo ricaricava il pacchetto prima di mangiare la patatina, forse era quello. Fucking Doritos confused, like eating chips with a gun. Everyone would make that mistake, not just AI. How did it come to be that we had police officers with guns drawn approaching a kid because of a bag of Doritos? As police continue their investigation, one of the responding officers is heard pointing out the system's faults. AI is not the best. Ma tra 6 mesi è diverso, eh. Tra 6 mesi saranno infallibili, tra 6 mesi. Aspetta. What did you just say? Arrest this officer. On camera. 4K. He's doubting AI. Throw that man in fucking slammer, please. Grok, put this officer in a bikini, please. And lands an innocent man behind bars. What the good is the ID then? Why do I even carry that mother? Exactly. It's obsolete. AI will tell you who you are from now on. Get used to it. Jesus. IDs. Get a load of this dinosaur IDs. AI will tell you who you are. Grow up. Hola, ¿cómo estás? Sì, Dobby, perché mi devo fare 2 ore di sonno, c'ho una lezione alle 8. Oh, thank God you're here. The man declaring his relief at the sight of the officer is 40-year-old Jason Killinger. Ciao, Lara. This guy's like, oh, thank heavens. We can finally put this stressful ordeal behind us now that an officer is here. Surely, this will help me. Yeah, and this is one of those things, you guys have this fancy software that does all this stuff, so it's like... Can't be wrong. 1 second, man. A few months earlier, a man named Michael had been trespassed from the casino for sleeping on the premises. All right, man. So this is who you are? They do look similar. Miss Jagger, is your first name or last name? Last name. All right, Mr. Jagger. Yes, that is who I am. I drive the semis for UPS. I am not Mike. I don't know nothing about Mike. I'm a craps player here. Look, there's my socks for UPS. So that's the ID that he presented. All B. Look at the news. Però una cosa che ho notato è che anche se sti software di intelligenza artificiale sono stupidi, c'è anche da dire che spesso che la gente che li usa è ancora più stupida. C'è anche da tenere questo in considerazione, perché avevo detto l'altro giorno che ho aperto un ticket e mi ha risposto un chatbot. E mi ha fatto abbastanza pelenaglio. Ho detto, dopo che che abbiamo avuto uno scambio di 3-4 messaggi, 3-4 email, ho detto sì, voglio parlare con una persona. Ho detto, vabbè, sto chatbot non sta comprendendo il contesto di quello che gli sto dicendo, no? Parlo finalmente con una persona, nemmeno quella persona ha compreso il contesto di quello che stessi dicendo. Huh. Weird. Shit. Very weird. Let me snap a picture of that. I'll run both names. The casino's AI facial recognition software positively identified Jason as Michael, the man they had trespassed. Ma chiunque ha venduto il software a questa stazione di polizia, se li saranno intortati. Ah no, questa è roba, è il futuro, eccetera. Loro si sono fidati, che è il motivo per cui, secondo me, non avevano un motivo di dubitare dell'accuratezza del software, no? E quindi, strano. Che cosa è successo? Beh, l'azienda che vi ha venduto il software vi ha inculato, semplicemente. Vi ha mentito e vi ha inculato. Però le persone le puoi inculare 1 o 2 volte. Forse ci siamo vicini alla fine di sta storia. Vediamo.
quanto tempo ci mettono ad arrivarci. Il grande pubblico, quanto tempo ci mette, se ce la fanno. We got him. Slop sta per spazzatura. Sì, lo scheletro te l'ha fatto? Sì, ma tanto l'ha preso da qualche altra... T'ha risparmiato un paio di ricerche su internet, perché comunque l'ha ripreso da qualche parte su GitHub. Un'altra cosa che mi ha fatto ridere abbastanza, tipo Google. Abbiamo creato un progetto per fare l'orchestrazione DevOps di non mi ricordo cosa. Abbiamo impiegato un anno per farlo. Il nostro tool dell'intelligenza artificiale ci ha impiegato 2 ore per fare lo stesso. Mi verrebbe da chiedergli, no? Che cosa gli hai dato in pasto per il training model? La tua codebase? È Ctrl-C, Ctrl-V. Questo ha fatto. Sì, vabbè, conosco l'esperienza. Step out just so I get better reception. We fucking got him. The nose. It doesn't lie. That's Mike right there. This is crazy, man. That's fucking awful. Okay, buddy, calm down. You'll be appointed an AI lawyer. Allora sì. True. Did they actually arrest him? It seems like it. He went to fucking jail. What a shit show, man. Can he at least like sue for it? Oh wow. Even though the charge was eventually dismissed, he now has a criminal record. All because AI flagged him as being a different Minority Report. È arrivato. Ci siamo. guy. Oh wow. It's 5 a.m. I know I've recently development hell. Running with Scissors la conoscete? L'azienda che ha sviluppato, adesso publisher anche, che ha sviluppato Postal, il videogioco controverso. Hanno delegato lo sviluppo di un videogioco a una terza azienda. Loro sono stati negli ultimi anni molto contrari all'utilizzo dell'intelligenza artificiale per generare contenuti ai videogiochi, no? Però l'azienda a cui hanno delegato lo sviluppo di un loro nuovo titolo ne ha fatto uso e è successo un bordello. E hanno chiuso il contratto in meno di 48 ore da quello hanno scoperto. In the gaming industry, development cycles are usually measured in years. We talk about development hell lasting a decade. But what if I told you that a game studio working on one of the most infamous franchises in PC history managed to go from a hype-filled announcement to a total cancellation and company liquidation in less than 48 hours? This is the story of Postal Bullet Paradise. This story has everything: a beloved cult classic franchise, a developer caught red-handed, a publisher that went to war with its own fans, and a trail of digital evidence that couldn't be deleted fast enough. It shows us exactly what happens when a studio tries to cut corners with generative AI, gets caught, and then tries to lie their way out of it. By the end of this video, you're going to see exactly how the internet detectives tore this game apart frame by frame, and why this specific disaster just set a terrifying new precedent for every game developer on Steam. To understand why this backlash was so nuclear, you have to understand the publisher, Running with Scissors, or RWS. They are the creators of the Postal franchise that built its entire identity on not giving a damn. They are the quote-unquote bad boys of the industry. They embrace controversy and they usually just laugh off criticism. But there is one thing they claim to take very seriously: the value of human art. In late November 2025, literally just days before this disaster kicked off, RWS decided
decided to take a very loud, very public moral stance against the use of AI in gaming. They looked No, non è importante la storia, è importante capire quale sia il sentimento generico che hanno, cioè non è il sentimento generico, generale che le persone, cioè proprio che l'industria ha nei confronti, ma proprio il pubblico, ha nei confronti dello slop. at the industry talk around that time, which was on Steam's AI disclosure, and said, quote, "Customers deserve to know if a game was crafted with creativity, soul, and actual talent, rather than some machine that craps out anything from a prompt," which is a strong statement. They drew a line in the sand, and they positioned themselves as the defenders of soul and talent against the soulless AI machines, and the community loved them for it. It was a massive PR win for them. But when we fast forward less than 1 week to December 3rd, RWS announces a brand new spin-off title, Postal Bullet Paradise. It's being developed by a studio called Goon Swarm Games. The trailer drops and the hype starts for the new game, but almost immediately the comment section started looking weird. Instead of "can't wait to play," people are saying "wait a minute," because the fans remembered that promise about creativity and soul, and when they looked at the trailer for Postal Bullet Paradise, they didn't see any. The community didn't just complain, they started to pull out their magnifying glasses. They started an immediate frame-by-frame audit of all the assets they used, and what they found was pretty damning. As the community began tearing apart their revealed trailer, they started to notice specific identifiers of AI generation in the promotional art and the trailer. The primary controversy centered on the key promotional art and environment textures. Fans quickly identified several typical AI artifacts, inconsistent rendering styles, strangely distorted objects, and visual gibberish that suggested machine generation instead of human design. And the outrage started to rise, as seen on some posts like this one on Reddit titled "RWS using AI is incredibly disappointing. The mouths don't make sense, the pixels are wobbly, the shading is weird, and it's super obvious." But the smoking gun where players really made their decision wasn't even in this game. The internet detectives dug into the history of the developer, Goon Swarm Games. Anche il grande pubblico ci sta arrivando. Finalmente. Finalmente. Ripeto, per motivi correlati al fatto che stiamo tornando di 10 anni indietro, in sostanza. Guarda, sto iniziando a vedere la luce alla fine del tunnel. Speriamo non sia un treno. They looked at their previous titles released earlier this year. The community uncovered evidence from a previous Goon Swarm project where an open desktop icon for ChatGPT was visible in the promotional material, suggesting a clear, established history of using these generative tools in their pipeline. You could also look at their previous games on Steam and notice their art looks like it was very clearly generated by AI, so the odds they are doing the same thing for this Postal game would seem likely. And this finding only amplified the claims that the studio was cutting corners. So as the evidence started to grow, the community believed they had caught Goon Swarm red-handed, and they took this case directly to the official RWS Discord server, which, as we previously stated, has taken a stance against AI. So a smart publisher faced with this pile of evidence would say, "We hear you and we are investigating." But this is not what happened. When the accusations first started to fly on December 3rd, the developer Goon Swarm Games told the press no generative AI was used for the reveal trailer or for this game. All assets were created by our human artist using standard tools. Instead of investigating, the leadership at Running with Scissors decided to go to war. RWS co-owner Mike Jarrett, known as Mike J, entered the situation, and he didn't come to de-escalate. He came to insult the very people who buy his games. When users presented the evidence, Mike J called them, quote, "ignorant assholes." He told anyone who suspected AI usage to, quote, "excuse yourself from our Discord." Another community manager, Zeron, allegedly even used slurs against a Discord member who questioned the
who suspected AI usage to, quote, excuse yourself from our Discord. Another community manager, Zeron, allegedly even used slurs against a Discord member who questioned the art. RWS was effectively gaslighting their own community. They were betting their entire reputation on the fact that this was real art, and when the pressure didn't let up, they doubled down with absolute confidence. It's literally not. Sorry guys, your wet dream is wrong. Dead fucking wrong. So this reaction transformed. L'azienda gli ha mentito e loro non hanno creduto ai fan, ma alla fine credo si siano sbagliati. Non so se ci sia una conferma effettiva, vediamo. The community's concern into just large outrage. Goonswarm had promised layered Photoshop files, but analysts noticed these proofs were unconvincing, as Gen AI models can be designed to mimic process videos and create layered files that appear legitimate. For about 24 hours, it was a standoff. The publisher was screaming, "You're crazy," and the fans were screaming, "We have eyes." But that would only last for so long. By December 4th, the strong feedback from the community had clearly reached the top. RWS founder Vince unilaterally Hanno smesso di fidarsi dello sviluppo, del team di sviluppo, quindi non c'è nemmeno una conferma finale effettiva che abbiano generato gli asset tramite l'intelligenza artificiale. decided to pull the plug, citing the backlash had caused extreme damage to our brand and our company reputation. He stated, "We've always been and will always be transparent with our community. Our trust in the development team is broken, therefore we've killed the project." It was a complete reversal. They issued a statement announcing the total cancellation of Postal Bullet Paradise, not just a delay, not a rework, but a full cancellation. They even had to issue an awkward apology for the insults. We'd like, of course, to apologize to anyone who felt insulted in the heat of the moment. But the disaster wasn't over. Adesso non l'ho viste tutte quante, anche perché non è che sono un investigatore privato e riesco a riconoscere se siano state generate con intelligenza artificiale. È anche possibile che abbiano utilizzato degli asset generati con intelligenza artificiale come segnaposto, ma succede spesso anche e soprattutto in America che c'è la mob mentality su internet Just yet. Goonswarm Games che possano affondare un progetto a tutti gli effetti, come succede con il review bombing su Steam, ad esempio. the developers announced they were shutting down completely, claiming they were victims. In their shutdown note, they wrote, "Our project False AI accusations. and everything we built over the past 6 years was cancelled in just a few days. Our studio was mistakenly accused of using AI-generated art in our games, and every attempt to clarify our work only escalated the Comunque un po' smidollato ci devi essere, vederci un po' i polsi deboli per farti bullizzare da internet in questo modo. Cioè 6 anni di lavoro buttati nel cesso perché, cioè se effettivamente le avevi fatte tu e non le avevi generate, cioè butti 6 anni di lavoro. Questo mi fa venire dei dubbi. Cioè è possibile che abbiano i polsi così deboli, così flosci? Ma
situation. They blamed the mounting threats, insults, and mockery for the difficult decision to shut down. They continued to maintain their innocence, stating their initial reaction was to protect their team and defend their work. And for a moment, some people actually felt bad for them. Maybe the internet was wrong. Maybe we just bullied a small studio to death. But just a few days later, the truth finally came out. After the game was dead and the studio was dissolving, the excuses stopped. Just a day after the cancellation, on December 6th, Goon Swarm issued a full retraction and apology. They wrote, Oh, oh, ma allora c'è. Proprio classico modo di parlare di chi mente. Invece di dire include, sembra che includa. Abbiamo collaborato con artisti esterni per anni e non abbiamo mai visto alcun segno. Solo il promo art. È anche possibile che abbiano fatto outsourcing verso artisti in giro per il mondo per risparmiare qualche soldo e questi abbiano voluto tagliare un po' i tempi aiutandosi con l'intelligenza artificiale. "Dear gamers, we want to start with a sincere apology to everyone affected by this situation, the community, our partners, and especially the artists who supported us." They explained their initial defensiveness. As a small studio suddenly pushed into the spotlight, we reacted emotionally and defensively. After taking that time and conducting an internal review, we agree with your criticism. The promo art does appear to include or be influenced by AI-generated material. They claimed they never saw signs of it because the layered PSDs always looked legitimate within our internal pipeline, and blamed external artists. They stressed that the issue related only to the promo art and does not concern the real artists who worked on gameplay visuals, assets, and other content. So they apologized that those real artists were unfairly receiving threats. On December 8th, RWS released a La soluzione è semplice. Tutto lo sviluppo lo fai in stream. Di tutti gli asset, lo documenti tutto quanto. Documenti assolutamente tutto quanto. Assolutamente tutto quanto e poi quando ti fanno un'accusa del genere dici ok, questi sono i 300 terabyte di materiali. Vai, vedi. final statement closing the situation, confirming that Goon Swarm's denial tweet had gotten more than 8.5 million views before they finally issued the follow-up acknowledging the use of AI, mentioning how both parties are now going to be going separate ways. So the fallout was total. RWS cut ties, Goon Swarm said they're shutting down, and the game is no longer coming out, even though they have said they want to use their remaining resources to replace all disputed promo art across our project with pieces created entirely by human artists. But it seems like it was too little too late. The broken trust had already sealed their cambi il brand. Cambi il brand e c'è comunque un nuovo videogioco, tante volte l'hanno fatto. Ad esempio, come si chiama? Lord of the Rings. C'era un titolo di Lord of the Rings che era Hack and Slash, che sarebbe dovuto essere un altro titolo della vecchia trilogia di Batman e invece lo trasformarono in videogioco di Lord of the Rings. Ma è il motivo per cui le meccaniche di gameplay spaccavano così tanto. Nonostante a me non piaccia Lord of the Rings, ma quando il gameplay loop è fatto... Ma... che gli vuoi dire?
Fate and the Steam page has been deleted. Although it is gone now, when you look at the old page, they didn't include the AI disclosure and wanted it to go over players' heads without them knowing. The timing of this situation really couldn't be better, with just days before this incident happening, RWS was talking about how good the AI disclosure on Steam really is, and now one of their new games was seemingly trying to get around it. So either way, it seems like we will never get this game. Postal Bullet Paradise is gone, Goon Swarm Games is gone, and RWS took a massive hit on their reputation and iconic franchise. But I want to know what you think. Do you think the community was too harsh in getting the studio shut down? Or was this a necessary example to set for the rest of the industry? The Congress. Se la vi. Adapt or die. Bene. Comunque, speriamo che con il tempo, con i prossimi mesi, fino al 2026, ma tanto comunque sia, anche se uscirà fuori un'altra cosa come le NFT in ogni caso, anche se dovesse esplodere la bolla, perché la madre degli idioti è sempre incinta, come si dice, no? Ed è tutto per oggi, credo che tornerò più tardi, probabilmente, non lo so. Vado a farmi 2 o 3 ore di sonno perché sto veramente ucciso. E ci ribecchiamo. Alright? Devo iniziare a svegliarmi di notte. Che ste ambulanze mi hanno veramente rotto il cazzo, eh. Sì. Buon proseguimento. Ci becchiamo. A dopo.